I would like to firstly welcome our Honorable Union Minister who has joined us virtually today, Shri Nitin Gadkariji. I would also like to welcome our Honorable Minister of Health and Family Welfare, Subramaniam sir, who has joined us here today in person, as well as the other dignitaries on the stage, including Dr. Amulur Bhavanathan, as well as Dr. Suresh Rao, who have played an instrumental role in where Tamil Nadu today is in terms of organ transplantation. And of course, I would like to welcome Dr. Balakrishnan, the Chairman and Director of the Institute of Heart and Lung Transplant and Mechanical Circulatory Support, as well as Dr. Suresh Rao, the Co-Director of the program, and Dr. Ravikumar, who is the Director of Heart Failure. And last but not the least, I would like to welcome our beloved Chairman, Mr. MGM Rajagopalan. And how can I not welcome our wonderful transplant survivors and warriors who have joined us here today from across the country, over 20 of them. We are profoundly thankful for you being here this morning with us to celebrate this milestone. We would also like to thank our partners from across the country who have joined us here, doctors and administrators of various hospitals with which MGM has collaborated over the last few years. We would also like to welcome members of the heart and lung transplant team who are here in the audience amongst all of us. And noteworthy is today is a big moment of joy and celebration. We did our first heart transplantation in 1995, which was fourth in the country. Of course, that time we had a small team, but today it has grown into a large and mature team doing a total number of 500 transplants. We had several challenges those days. Patient used to come to us in very late stages. There was lack of awareness about the transplant, and also we didn't have much donors. So patients who were sick waiting for a heart transplant used to die before the transplant. So this particular patient, actually we used extracorporeal pump to keep him going on. He was on this external pump for 3 months, then we did a successful heart transplant. Again, these patients require some kind of inotropes, that is to stimulate the heart muscle to pump. Now the moment you stop the inotrope, they used to become sick. So we devised a novel technique of deflatable balloon, which can be given in the home also. So now so many centers are following our technique. Sometimes these patients may not respond to inotropes. Then we put them on intra-aortic balloon pump to support the heart, which is introduced through the groin. Now once you put a balloon pump, you can't mobilize them. So we again developed a new technique of inserting the IABP through the chest into the subclavian artery. So one of the patient actually maintained on IABP for 9 months during the COVID-19 pandemic, and finally we did the successful heart transplant. This particular patient had a cardiac arrest while waiting for a heart transplant. So we put the patient on VA ECMO, vena arterial ECMO, and finally we got a heart and did the successful heart transplant. You can see the difference between pre and post heart transplantation. This particular gentleman was very sick, and today he has become one of the chief executive of a well-reputed bank. Again, this man ran half marathon post transplantation. You can see a gentleman, actually a mullah, who got a heart from a Hindu priest. So there are no religious boundaries for the transplant. Now, keeping the patients on VA ECMO for a longer time may result in some. We changed our technique and converted VA ECMO into LVAD. It is an artificial pump to support the heart, and which can be maintained for a couple of months till the patient gets a proper heart. This is one patient who was not HeartMate 3, which is our programs in Mumbai, Kolkata, Bangalore and Delhi.
We also, invented several new techniques. Patients usually are on immunosuppressive therapy to prevent rejection of the organ. But immunosuppressive therapy can also lead to infections. So following the Western protocol was not suitable for Indian population. So we modified the drug protocol. We introduced induction therapy, and also we started doing lesser biopsy. So all these things improved the overall outcome, and some of the techniques even the Western countries have started following. This is one of slides on. It's covered a lot. Very briefly, transplant is actually a real teamwork. I know that the word teamwork is often used as a cliche. The reason I've included several names and several more names are missing is, as Dr. Prashanth highlighted, an operation is a very small part of this endeavor. So people from all walks of life are involved. First and foremost are the donor families who, in their hour of grief, agreed to donate the organs of their beloved family member who has died. The whole science of transplantation has been around in this country for a long time, most commonly for kidney. But the big difference between of the living donation, which is, while it's challenging in itself, it's got a lot of advantages. Those surgeries are elective. You can schedule it on a given day, say Tuesday morning or Wednesday afternoon. Heart and lung transplants depend on the donor. So for 2 weeks or 3 weeks, you will have no transplant activity, and suddenly one day, in fact this happened 3 days ago, you will have 7 donors in different corners of the country. It's a huge challenge from Coimbatore to Chandigarh to Bombay to Nagpur to Calcutta, and still be awake enough to do this work. It's a really, as I said, it's a teamwork of the highest order. Who had a cardiac arrest was supported an ECMO. This is her 5 years later, could physically climb Vaishnav Devi on foot and skiing in on the slopes of Gulmarg. The second major challenge to overcome was transportation. And next slide. Both inner city and long distance was a huge challenge. The concept of the Green Corridor was born in Chennai, again a matter of great pride, and where a police escort was used to transport the organs. This is an example of an organ from Guntur to Vijayawada airport. It's summer, the temperature is 49 degrees, and the people are standing in the wayside throwing flowers, carrying the organs of a dead man. So this is a testimony to why these programs are successful, is the generous-hearted goodwill of ordinary citizens come forward to donate organs so that somebody else might live. And this is the common man or common woman in this country has a heart in the right place. Interestingly, even though this Green Corridor concept was Minister for Health and Family Welfare, Government of Tamil Nadu, Honorable Sri Jagannath Mahato, Minister of Prohibition and Excise, Jharkhand, Honorable Dr. Suresh Rao, Managing Trustee, Mohan Foundation. First of all, it gives me an immense pleasure to know that a team from MGM Healthcare has reached the 500 mark of heart and lung transplants. It's really a great thing. And I am also congratulating one and all informed MGM family for this great success. Achieving this landmark, which is also an Asian record, puts India on global map. This achievement gives us not only a sense of pride, but also a satisfaction that we are creating benchmarks in the healthcare sector. I was told that some of the doctors, including Dr. Balakrishnan, relocated to India from abroad with a vision and passion of creating the finest transplant program. This is indeed an exceptional commitment to serve the nation. I appreciate by which you can transform your knowledge and your particularly expertise to the people who are there, and you can train them, and that can be a great achievement for the country. I am also in the mood to start one of the charitable trust hospital in Nagpur, and where at the time of the COVID period, I was experiencing about how the people face the problems.
And that is the reason that everywhere we need a very social and helpful approach for the poor people, that how we can helpful for them to save their life. Really, the contribution of MGM is historical, remarkable. Now it is world recognized. This 500 record is really very good. But this is not the last landmark. I feel that just like USA, as far as the aerial vehicles to transport organs to the location required. Thank you, sir. Especially in developing countries like India. The time taken from the harvest to transplant is called ischemic time. If it is beyond 4 hours, the heart may develop some kind of dysfunction. It may not function properly. Time management is crucial in organ transplantation. In heart transplantation, once the heart is harvested, it has to be transplanted at the least possible time. One innovative solution for this in the future is actually would be a drone-based organ transport. Because as such, when you shift a heart or a lung, it's only a matter of 10 to 12 kg of the box which has to be shifted. You don't need many human beings to come around. So a drone-based organ transport would be very ideal. So right now this technology is evolving because 8 to 12 kg could be transported in India basically for 150 to 100 kilometers. Technically yes, it is possible in the civilian sector. But one of the biggest challenges here is the regulatory clearances from various authorities like civil aviation, military and municipal department of flying the drone in an urban area. So drone-based organ heart and lung transplant, transporting heart and lungs in Canada as well as in North America and USA. If all these things are taken care of well, drone-based organ transport is an excellent idea, very exciting idea, and is very much possible in India. But if we can reduce the time further, it will be of great help. It is here that the drones come in handy in reducing the transport time for the heart transplantation. Good afternoon to all of you. Indeed, I am delighted to be representing Aishwarya Trust on this happy occasion to celebrate the successful completion of a record 500 heart and lung transplants by Dr. Balakrishnan. The milestone of 500 heart and lung transplants is a matter of great pride and achievement for the entire Indian medical fraternity. It's a source of great joy and happiness to countless families. Families that saw a beloved ones get the benefit of a heart or a lung and a vision of a new life. It is also a special pride for all of us that most of these 500 transplants happened in this city of Chennai. Aishwarya Trust has been privileged to be associated with Dr. K.R. Balakrishnan and his team in this journey of successful 500 plus transplants. While congratulating him today on achieving this milestone, we wish him many more years of continued service to humanity in saving precious lives. Heart transplants are no doubt among the most complex of surgeries. What is little less appreciated is that the human aspects of a transplant, the human dimensions of a transplant are equally complex and daunting. On one side, as someone mentioned earlier, is a grieving but a very large-hearted family that finds Ravikumar Ravikumar
அன்றைக்கினிய மருத்துவர் பிரசாந்த் அவர்களே, திரு சுனில் ஷராப் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய அமலோர் பவநாதன் அவர்களே, வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற பல்வேறு துறை மருத்துவர் பெருமக்களே, பயனாளிகளே, பத்திரிகையாளர்களே, ஊடகவியலாளர்களே, உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் முதற்கண் என்னுடைய நடிகர்ந்த வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்றைக்கு தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல, இந்தியாவுக்குமே பெருமை சேர்க்கிற வகையில் எம்ஜிஎம் மருத்துவ குழுமத்தினர் 500 இருதயம் மற்றும் நுரையீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சைகளை மிக சிறப்பாக செய்து 500 உயிர்களை காப்பாற்றிய பெருமைக்குரிய மருத்துவ நிர்வாகமாக இன்றைக்கு தலை நிமிர்ந்து இந்த விழா கொண்டாட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். அதற்காக என்னுடைய மனம் நிறைந்த பாராட்டுதல்களையும் வாழ்த்துதல்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மருத்துவமனையின் சிறப்பான செயல்பாடுகள் குறித்து பெருமதற்குரிய மருத்துவர்கள் பாலகிருஷ்ணன் அவர்களும், சுரேஷ் ராவ் அவர்களும், ரவிக்குமார் அவர்களும் சிறப்பாக எடுத்துச் சொல்லியிருக்கிறார்கள். மரியாதைக்குரிய டாக்டர் பிரசாந்த் அவர்கள் இதனுடைய செயல்பாடு குறித்து ஏற்கனவே பேசியும் இருக்கிறார், என்னிடத்தில் தற்போது சொல்லிக் கொண்டும் இருந்தார். நான் தொடக்கத்திலேயே சொன்னதை போல அதிநவீன ஒரு மருத்துவம், அது மட்டுமல்ல, இன்றைக்கு விஞ்ஞான வளர்ச்சிக்கு ஏற்றார் போன்ற பல்வேறு சிறப்பம்சங்களுடன் கூடிய வசதிகளை இதற்கு பயன்படுத்தியதன் விளைவுதான் இவ்வளவு பெரிய வெற்றி கிட்டி இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதில் மிக இருக்காது. இப்பொழுதும் கூட நாம் பார்த்தது, இந்த ட்ரோனின் மூலம் விமான நிலையங்களில் இருந்து பரபரப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிற மாநகர பகுதிகளில் விமான நிலையங்கள் வரை கொண்டு வரப்படுகிற அந்த உறுப்பு, அந்த ஆர்கானை உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்வதற்கு சில மணி நேரங்கள் ஆகும். எனவே அந்த நேரத்தை குறைப்பதற்கு, அந்த உடல் உறுப்பின் உயிர்ப்பு தன்மையை அப்படியே வைத்திருப்பதற்கு, உடல் உறுப்பு அறுவை சிகிச்சையை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றுவதற்கு இது போன்ற ஒரு அதிநவீன தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துவது என்பது அவசியமான ஒன்று. நிறுவனங்களில் எம்ஜிஎம் இன்றைக்கு ஒன்றாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒன்று. அந்த வகையில் எம்ஜிஎம் மருத்துவ குழுமம் ஏற்கனவே பல சாதனைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் இந்த 500 இருதயம் மற்றும் நுரையீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சைகள் பெரிய அளவிலான வெற்றியினை தந்திருக்கிறது. மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் இந்த அரசு பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு கடந்த ஜனவரி திங்கள் 1ஆம் தேதி தொடங்கி 5 ஆண்டுகளுக்கு முதலமைச்சர் அவர்களின் காப்பீட்டு திட்டத்தை ஒரு நீட்டித்து தந்தார்கள். அப்படி நீட்டித்து தந்ததற்கு அரசின் சார்பில் 7,730 கோடி ரூபாய் 5 ஆண்டுகளுக்கு என்றும், அதில் ஆண்டொன்றுக்கு 1,546 கோடி ரூபாய் இந்த காப்பீட்டு திட்டத்திற்காக இன்றைக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு இத்திட்டம் தமிழக அரசுக்கும் யுனைடெட் இந்தியா காப்பீட்டு நிறுவனத்திற்கும் இடையே ஒப்பந்தமாக இருக்கிறது. அந்த வகையில் தமிழகத்தில் அரசு மருத்துவமனைகளில் இந்த காப்பீட்டு திட்டம் 796 மருத்துவமனைகளில் செயல்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. தனியார் மருத்துவமனைகளை பொறுத்தவரை 937 மருத்துவமனைகளில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. ஒட்டுமொத்தமாக தமிழகத்தில் 1733 மருத்துவமனைகளில் இந்த காப்பீட்டு திட்டத்தின் பயன் பொதுமக்களுக்கு சென்றடைந்து கொண்டிருக்கிறது. 1513 மருத்துவம் மற்றும் அறுவை சிகிச்சை முறைகள் இதில் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. 11 தொடர் சிகிச்சை முறைகள், 52 வகையான முழுமையான பரிசோதனைகள், 8 உயர் சிகிச்சை பிரிவுகள், இப்படி ஏராளமான திட்டங்கள் இந்த காப்பீட்டு திட்டத்தில் இணைக்கப்பட்டு தமிழகம் இந்தியாவுக்கே ஒரு முன்மாதிரியாக காப்பீட்டு திட்டத்தில் மிக சிறப்பான வகையில் இன்றைக்கு பெரிய அளவிலான ஒரு பயனை பொதுமக்கள் அடைவதற்கு ஏதுவாக இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. எம்ஜிஎம் மருத்துவமனை 2019 செப்டம்பர் திங்கள் 7ஆம் தேதி முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. அப்படி அங்கீகரிக்கப்பட்ட நாள் முதல் இந்த மருத்துவமனையில் தொகுப்பு நிதியின் கீழ் இதுவரை 873 பேர் அனுமதிக்கப்பட்டு
அதில் மிக சிறப்பான வகையில் சிகிச்சை பெற்றிருக்கிறார். MGM மருத்துவமனையில் மட்டும் சற்றேறக்குறைய ஒரு 1000 பேர் இந்த காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற்றிருப்பது என்பது மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒன்று. இந்த உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை, உறுப்பு தானம், இவைகள் எல்லாம் இன்றைக்கு தமிழகத்தில் இருந்துதான் அதிகம் பேசப்பட்ட வார்த்தைகளாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. மரியாதைக்குரிய டாக்டர் அமலோற்பவநாதன் அவர்கள் வருகை தந்து விட்டிருக்கிறார்கள். அவர்தான் முதலில் மாநில உடல் உறுப்பு மாற்று ஆணையத்தின் தலைவராக செயல்பட்டவர். 2008ஆம் ஆண்டு ஜிதேந்திரன் என்கின்ற ஒரு 15 வயது சிறுவன் திருக்கழுகுன்றம் பகுதியில், திருப்போரூர் பகுதியில் இருசக்கர வாகன விபத்தொன்றில் சிக்கி மரணம் அடைந்த போது அவருடைய பெற்றோர் அந்த சிறுவனின் உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்ய முன்வந்து, அப்படி தானம் செய்ததன் விளைவாகத்தான் அன்றைய திமுக கழகத்தின் அரசு முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் அன்றைக்கு மூளைச்சாவு உடல் உறுப்பு மாற்று திட்டம் ஒன்றை தமிழகத்தில் செயல்படுத்த தொடங்கி, அந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கு ஏதுவாக மாநில உடல் உறுப்பு மாற்று ஆணையம் ஒன்றை உருவாக்கினார்கள். அந்த ஆணையத்தின் முதல் தலைவர் மரியாதைக்குரிய டாக்டர் அமலோற்பவநாதன். ஒரு 15 நாட்களுக்கு முன்னால் ஒரு தொலைக்காட்சியின் அவர் ஒரு 5 நிமிட செய்தி ஒன்றை சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். நான் அதை முழுமையாக பார்த்தேன். பார்த்ததற்கு பிறகு அடுத்த நாளே அரசின் மருத்துவ அலுவலர்களை அழைத்து, ஏற்கனவே இந்த உடல் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சைகளுக்காக கடந்த ஓராண்டில் மட்டும் 5 முறை ஒன்று கூடியிருக்கிறோம். ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அரசு மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர்களுடனான கூட்டம் அண்மையில் கோவையிலும், ஏற்கனவே காணொலி காட்சியின் வாயிலாகவும் சிறப்பு அலுவலர்களுடனான கூட்டம் 2 முறையும் தமிழகத்தில் நடத்தி உடல் உறுப்பு அந்த மாற்று தானங்களை ஊக்கப்படுத்துவது, உடல் உறுப்பு அறுவை சிகிச்சைகளை உறுதிப்படுத்துவது, கூடுதலாக்குவது என்கின்ற பல்வேறு வகையான திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்கு பலமுறை இந்த முயற்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அந்த வகையில் தமிழ்நாடு இன்றைக்கு இந்திய அளவில் இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் விவகாரத்தில் முதல் மாநிலமாக தொடர்ந்து விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. கடந்த 2 ஆண்டுகளில் பேரிடர் காலத்தில் சற்று தொய்வு ஏற்பட்டாலும் கடந்த ஓராண்டில் மட்டும் மீண்டும் அது வேகம் எடுக்க தொடங்கி இன்றைக்கு எல்லா அரசு மருத்துவமனைகளிலும், மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைகளும், கல்லூரி மருத்துவமனைகளிலும் இதற்கு அனுமதி வேண்டும். மட்டுமே பெற்று தந்தாலும் போதாது. 1-2 மருத்துவமனைகளில் மட்டுமே, அரசு மருத்துவமனைகளில் இந்த உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்வதற்குரிய வசதிகள் இருக்கிறது. எல்லா மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளிலும், எல்லா மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைகளிலும் இந்த அறுவை சிகிச்சைகளை செய்வதற்கான வசதிகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற அந்த திட்டமும் இன்றைக்கு செயலாக்கம் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. ஆக மிக விரைவில் தமிழ்நாட்டில் அனைத்து அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகள் மற்றும் மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைகளில் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சைகள் மிக சிறப்பாக நடைபெற இருக்கிறது என்பது மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒன்று. அந்த வகையில் இன்றைக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், இந்த தமிழகத்தில் இருக்கிற இயங்கிக் கொண்டிருக்கிற மருத்துவமனைகளில் இந்த உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்காக இன்றைக்கு தமிழக அரசு மிக வேகமாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. 1733 மருத்துவமனைகளில் இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. இருதய மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கு காப்பீட்டு திட்டத்தின் மூலம் 15 லட்சம் ரூபாய் செலவிடப்படுகிறது. நுரையீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கு 22 லட்சம் ரூபாய் காப்பீட்டு திட்டத்தின் மூலம் செலவழிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்படி அரசாங்கத்தின் சார்பில் தடை இல்லாமல் இந்த தொகை உடனடியாக தனியார் மருத்துவமனைகளாக இருந்தாலும், அரசு மருத்துவமனைகளாக இருந்தாலும் அவைகளுக்கு உடனடியாக சென்று சேர்வதனால்தான் இதில் எந்த விதமான இடையூறும் இல்லாது இந்த திட்டம் வேகமாக செயல்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருப்பதால் தான் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவருடைய அறிவார்ந்த ஆலோசனைகளின்படி இந்த காப்பீட்டு திட்டமாக இருந்தாலும், உறுப்பு மாற்று ஆணையத்தின் செயல்பாடாக இருந்தாலும் மிக சிறப்பாக இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிற சூழலில், நேற்றைக்கும் முன்தினம் கூட ஓமந்தூரார் பன்னோக்கு மருத்துவமனையில் 10 இதய மாற்று அறுவை சிகிச்சைகள் முடிவுற்று அந்த மருத்துவர்களை பாராட்டுகிற ஒரு நிலை என்பது ஏற்பட்டது. இந்த ஒரு மாதத்தில் மட்டும் ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் 3 Dr. Anto. Dr. Mohan.
Dr. Murli, Dr. Amya Shri, Dr. Srinath, Dr. Ajay Arvind, Dr. Balaraman, Dr. Kunalan, Dr. Jagdish, Dr. Rajesh Kumar, Dr. Ram Subramanian K, Dr. Santosh, Dr. Senthil Kumar, Dr. Suresh Kumran, Dr. Veena, Dr. Jebin Lal, Dr. Zishan, Dr. Sudha Teresa, Dr. Rajendran, Dr. Apar Jindal, Dr. Soumitra Sinha Roy, Mr. Suresh Kumar, Mr. K. Raju, Mr. Ravi Srinivasan, Mr. Satish, Mr. Arun Prakash, Ms. Priscilla, Ms. Parvati, Ms. Kavita, Ms. Lata, Ms. Shailaja, Ms. Udaya, Mr. Mohammed Faisal, Ms. Soumya. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause of our heart and lung transplant.